random. Nem mint hogyha így 42-esen ne tudnék senkit se elintézni, sőt, főleg úgy, hogy mint karakter. Ja, hogy 2 előrhető pontom van, király. Ezt szépen úgy elköltöttük arra. És már csak 2 darab pontot kell összeszednem, annak tükrében, függvényében, hogy 5-ösön legyen az is. Hát az a 30 óra játékidő az szerintem is simán meg lesz, srácok, lányok, mert hát, most tartok nem is tudom hányadik óránál. Talán a harmadik, negyedik óra környékén tartunk. És még 10-szer ennyi van ebben a játékban. Hát tudom azt képzelni, igen. Főleg, hogyha még mellékköltéseket is mind meg fogom csinálni. Hát igen. Vannak itt dolgok. Na. Hercegi kamarás. Hát mentsünk egyet, aztán hajrá nézzünk be. Jó napot! Matematika, mi? Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. És ez honnan van ez a pénz? Curious, but where do the funds for those payments come from? The ducal treasury, of course. Her illustrious highness Anna Henrietta assigns great value to bravery and selfless patriotism. It is her standing order that any knight may receive a wage, pardon me, financial compensation for his dedication to defending the duchy's internal security and order. Jó, és mit árulsz? Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. De azokat is megnézném, amik nem eladóak. Ó, van azért, van itt egy-két könyv, amit még meg kéne olvasni. Most 24 koronába kerül az van 270-ér is. Szerintem ezeket én most kihagyom, jó? Tehát nem akarok én most itt olvasgatni. Well, see you later. Go in peace. Majd esetleg a játéknak a vége felé esetleg. 143 carry the two. Teljesítsd a hercegi kamarástól kapott megbízásokat. Wow! Vannak itt azért megbízások. 5 darab. Hát nem csak 5 darab van. Van itt sok. Ja, hogy ez mind kérdőjel? Az igen. Az igen. Az igen. Vannak azért problémák ebbe az országba is, az biztos. Na. Szóval. És tetvel. Nem tudom merre fele menjünk, de arra nagyon. Jó, szerintem keresünk egy másik mellékköltést, jó? Vagy nem tudom, de szerintem ezt majd így közbe-közbe. Miközben oda se figyelek, majd akkor közben megnézzük. Nézzük meg ezt. A 35. szintű történet. Torna területe. Jó. Van itt valami gyors utazópont? Meg kellett volna néznem a térképen, de mindegy. Mégis annyira nem akarok most utazgatni. Gyors utazni, igazából így kicsit figyelni a területet, hogy mi merre hány méter. Meg ugye ismerkedni az utcákkal. Gondolom itt majd lesz futkározás erőteljesen jobbra-balra. Egészség. Bár mondjuk a csuklásra nem tudom mit lehet mondani, de mindegy. Jó van, itt van egy gyorsutazó. Látom ilyen dimbes-dombos vidék itt a történet, úgyhogy inkább nem.
Nem nagyon szeretem egy játékban, hogyha dimbes-dombos a történet. Na. Akkor visszamegyünk a tornának a területére, azt megnézzük, hogy mi ez a lovagi hadcáré. Nice tune. Dallam. Milyen dallam? Én nem hallottam semmit. Fura vagy te, Geralt? Jó, mondjuk ő Witcherre neki azért sokkal élesebb a hallása, meg a látása, meg mindene, szóval lehet, hogy hallott valami olyasmit, amit én... És honnan tudod, hogy itt vagyok? Honnan tudod, hogy Witcher vagyok? Szeretem, amikor egy karakter átlát a falon, meg a sátor oldalán. Your wound. Feeling better? It's healing splendidly, though I am to avoid trouble for some time. To be frank, that is precisely why I wish to speak with you. Want me to stand in for you? Take on some trouble on your behalf? That could very well be the case. You see, there is a maiden, nay, a lady. I suspect someone's cast an ill spell upon her. A curse, perhaps. Na Let már. me guess. She suddenly grew cold, haughty, and distant, though the night before she was flirtatious and alluring. Tut tut, Witcher. You jest, yet the matter is grave. Though true, the lady in question is dear to my heart. I shall not deny it. I fear she has fallen victim to ill magic, and knows no one she could turn to for help. Na mesélj. What makes you think she might be cursed? You must keep all I say to yourself, I beg you. I would never dare to be so indiscreet normally, yet I'm troubled about her, for her. Vivian shuns the company of others. Though the fairest maid at court, she keeps men at a distance. I thus determined I would resort to trickery. Trickery? That even befitting of a knight? In war, yes. And what is love if not battle? As it were, one evening I crouched in hiding outside her seamstress's home. As Vivian emerged from it, I too emerged, ever so gently but convincingly collided with her, then promptly offered to escort her home. She consented. At first, all augured well. I proposed a more scenic route. She agreed. I made kindly forays into conversation, and she even began to respond as we neared the end of our route. Then suddenly, mid-speech, from her mouth there flew a most hideous shriek. I stopped stone cold in my tracks while she turned red, then promptly ran off. I did not give chase that time. I attempted to approach her on several ensuing occasions, to learn what had happened, for I feared she had become entangled in some trouble. I noted that often, come night, she ventures into the woods, where I've seen her walk about a glade near a pool. I've striven on occasion to follow her, but lost track each time. It seemed then she'd melted into the air. Dryad. notice any other strange behavior, additional symptoms? No, Vivian's avoided me wholly since the first encounter. But folk gossip. What about? They say she's secretive, that no one ever sees her after dusk, that she's wont to suddenly disappear. Nothing unusual about any of that. Sound you heard. She might have just had a sore throat. Had I thought it possible the sound was natural, I never would have taken up your precious time. Jó, még valami Tell me more egyebet? about Vivian. Who is she? What's her story? She's Her Enlightened Highness's lady-in-waiting. Her mother was a lady-in-waiting, her father a knight. That is all I've learnt, for the Duchessa grows angry when asked about her. Vivian spends her days within the palace walls. Yet we are in luck, for she has been named the tourney's patroness this year. Thus, each participant will be granted an audience with her. Got a problem then. See, I'm not a participant. I've devised a solution already. You shall take my place in the lists and thus gain the chance to speak to her. I was looking forward to winning the tourney, very much so. Yet for Vivian, I am prepared to sacrifice anything.
Igen. Hardly a regular job, this. Not often I gotta take part in a tourney to fulfill a contract. Fee can't be anything ordinary either. I'm no magnet to command heaps of coin, but naturally I shall award you a just amount. How much do you demand? Hát... Agreed. That is an amount I can indeed muster. köszönöm. Szép kis madár. Fine, I'll look into it. Gotta admit, piqued my curiosity. I shall be forever in your debt. Now, we must ensure you are not eliminated from the tourney before you can meet Vivian. Meaning? Could you show me how you shoot, ride and fight, perchance? And you must learn the tourney rules, know how to apply them in practice. I did not mean to suggest I doubt your abilities. Everyone must train, even a witcher. Besides, the tourney contests must surely differ, require skills you don't usually apply, races above all. The choice is yours. Where shall we start? Lőgyakorlat. Marksmanship. Feel I need to do some shooting. Come with me. Bár legszívesebben lehet, hogy az alsót kellett volna The mondani, hogy menj a marksmanship frontba. contest shall pit you against another for the best time and score. He who hits all his targets first wins. Hope my aim's as good as that Cupid's who shot you. Sometimes when you speak, I miss the meaning entirely. Hit the red targets! Hát... Ez gyakorlatilag gyerekjáték. Once more? Mi van? Ennyi elég volt, most miért kell izé? Na jó, megnézzük még egyszer. Gladly give it another try. Once more? Na jó, hagyjuk ma a hülyeséget, oké? Okay? Azért jóból is megállt a sok. Done enough shooting. Where to now? If you wish to know my thoughts, were I you, I would train on the race course ahead of all else. Jó, Let's do some menjünk riding. Roach will pacikolni. like that. Excellent idea. Ki ez? Come with me. Jó, menjünk. De hajrá akkor. The tourney's race differs from others you might have taken part in. You shall not ride against any opponent. How's it a race at all, then? It's a race against time. The true track begins in the arena, runs round the tourney grounds, then finishes again in the arena. The training track, however, lies beyond the arena. We shall go there now. Fantasztikus. Ez itt a tornapálya? Na, ott vagyunk már, ott vagyunk már. Gondolom ez már a része kell, hogy legyen. Szeretnék már pacigolni. Köszönöm. All is ready. Now listen, for it can be quite a challenge. Along your route stand dummies and targets. The dummies you may cut with your blade. The targets you must hit from your crossbow. The time you have to complete the course shall increase each time you land a strike, be it with blade or bolt. It may sound simple enough, yet I've seen many a knight fail this contest and hang his head in shame. During the race proper, judges throughout the course shall tally your points. For now you may ride unperturbed by those matters. Mi van? Most akkor csak harc lóháton. Egy támadás gomb nyomva tartásával aktiválja az időlassító módot, ami nagyban megkönnyíti, hogy célbe találj. Geralt az ellenfél pozíciónak ismeretében maga dönt arról, melyik oldalról indít támadást. Lövészet lóháton, célzás gomb megnyomva tartásával aktiválja az időlassító módot, ebben a módban Keszeg magától tartja a sebességet, nem kell nyomva tartani a galop gombot. De jó.
Move it! Na, menjünk. Hoppá, jaj. Come on! Jó, ezt még szokni kell. Hát ez mellé ment. Jaj! De elszúrtam. Ja, nem egyszerű ám, srácok, lányok, jaj, azt higgyétek. Oké. Jó, értem, jó, na. Will you give it another go? I can set out more dummies. Elég volt, köszi. Had enough. Ez nem az Rather not wear my horse down ez before még the fura real volt. race. Where to now? Jó, menjünk közel Be harcozni. nice to swing, do some footwork, work up a sweat. Very well. We shall practice infantry combat, one-on-one. Each knight opts for his own method. Rainfarn, for instance, fights halberd in hand. Come with me. A You will lapárt. team with other knights to fight. The clash simulates a true skirmish during battle. Come the end, you shall fight a duel. It will determine your place on the podium. I always liked the duels the best, but now I can think only of my Vivian. In the end, it is good you will replace me. I sense I would simply be distracted this time. Jaj, na. Hirtelen irányváltásokat az én ne. Around here it's wine, wine and more wine. Me, Vagy előtte az indexeljék, kérlek szépen, jó? Rakd ki a kezedet, hogy most balra fogok hirtelen bevágni, vagy jobbra. Jó? Stand at the center of the training ground. A knight will approach and challenge you. Király. you need not ask me twice. Kessa summoned and you came. The end! This is it! Használtok jeleket amúgy? Nem használtok jeleket, jó? Nem engedi a játék. Hoppá, ré. Oda utáltam mindig is a pajzsos ellenfeleket. Olé. I expected you to do well, but not that well. Jó, na, Think I've seen enough. Sorry to be blunt, but the simplest Witcher contract demands more skill than this kind of combat. Now you must go to the inscription tent. Honor and glory are all true and good, but your scrolls must be in order. Menj a regisztrációs sátorba és jelentkezzen megmérettetésre. Majd, hogyha újra játszom a játékot, majd megnézem, hogy van-e valami értelme annak, hogyha az ember itt mindenkivel összeberegszik gyakorlás során. De én nem hiszem. Mondjuk ez a lovas versenyes ütjük a bábukat, mondjuk az eléggé fura. Lehet, hogy nem igazán fog szerintem elsőre sikerülni a történet. Az vigyázkodás meg a párbaj szerintem menni fog. Tehát a kardozás. Aha. Nevek. Nevek. Est flows in the veins of Toussaint. Na, írnok, barátom. Greetings. Want to join the lists? Naturally, we must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia, What a surprise. or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? Mert mit tudsz Rivai Geraltról?
Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia.